नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खोबरा पुत्राक येवकार दिता। काराजारी वेळेर वॉटर स्पोर्ट्साच्या हालचालीक लागून थंयचे रांपोणकार एकदमच बेजार जालेले आसात। काराजालीच्या रांपोणकारांनी काराजाली वेळेर वॉटर स्पोर्ट्सा खातीर जागो आडावन दवरूंक सोदतात ताका विरोध उक्तायला। सरकार आपणाच्या परंपरीक धंद्याच्या निसंटन करूंक सोदतात म्हूण तांणी सरकाराक गुन्यांवकार केलो। ते वेळेर नुस्तें मारप हो आपणाचो पुर्वजांचो धंदो आनी आपणाचे गोराबे फाटलीं साबार वर्सां ह्या धंद्यान आसात म्हूण तांणी सांगलें। नाका तुमच्यो पयल्योच एक्टिविटीज आमकां विचार नाका। तुमकां खबर आसतली हे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटान ही बीच डिक्लेअर करूंक जाय इज अ फिशींग बीच म्हणून। तुमकां तरेतरेचें नुस्तें पडटा। तुमकां खबर आसतली टन्स ऑफ टन्स फीश मेवता आनी तुमी वॉटर स्पोर्ट हाडून आमकां डिस्टर्ब करता जाल्यार आमचे हे इतल्या लोकांचें पोट भरूंक जावचें ना, कशें जावचें ना। तर आमी मागता हे दोनूय डिपार्टमेंटाक तुमी अशें करनाका आनी तुमी तर अशें तर करीत आमी हिंगा पोट भरूंक पावचे ना। चॅनल ब्लॉक करून दाखयतले तुमकां कशें पळय ट्युरिजम डायरेक्टराक सांगता आनी डायरेक्टर ऑफ फिशरीक सांगता आमी ब्लॉक करतले तुमी कितेंय करा। सांगता तुका मे बी गो एनीबडी रियली वी विल स्टॉप। आमी हे न्हू आमी नीज गोंयकार कितें जाणा मरे एक काडी न्हू आख्खें रान उजो पेटोवंक शकता। आमी तशें करूंक शकता वी कॅन डू लॉट। एक गोंयकार तर एक उठोत स्मॉल स्टेट ती तर उठोत न्हू एक गोंयकार इज व्हेरी पावरफूल। ऑलवेज कीप इन मायंड गोवन्स आर व्हेरी पावरफूल स्मॉल स्टेट बट व्हेरी पावरफूल तुमी जाण आसतलें। सो वी हॅव टू स्टॉप दीस बिकॉज केतोय वील स्टॉप केतोय कॅनी ब्रिंग एनी फोर्स डजंट मॅटर बट वी हॅव टू स्टॉप दीस थिंग्स। देशी बोडेकार ब्रेस्तारा दीस पणजेच्या फोर्टिनस वाठारांत रस्ते आडांक येरादारीक अडचण करतना पळोवंक मेळ्ळे। त्या वाठारांत कितें कोच्चें आनी कितें कोच्चें न्हय अश्यो शिटकावणीच्यो कुणां घालून लेगीत ही बोंडेकारां त्या वाठारांत रावपी लोकांक अडचण करतात। असले परिस्थितीचेर कोर उपाय घेवंक थंयच्या लोकांन सरकाराक उलो मारला। Residents of the Fountain House area have once again raised a concerning issue on domestic tourists blocking the roads. They have complained several times to the official authorities who have turned a blind eye towards this situation. On 30th October 2023, the Corporation of the City of Panjim, CCP, imposed a ban on all commercial shoots in the heritage areas of South Dome and Fountain House in the state's capital. But there are no rules when it comes to domestic tourists. Residents demand an immediate action on such behavior. For Herald TV. नावेली सायपे तोलेशी पाळ आसलेली शेतां फाटल्या वर्सांतान रोवंक सुरू केलोली। आतां नावेलीच्या शेतकार परतूय ह्या काळान ती शेतां रोवंक फुडें सरल्यात। आतां हे शेतकार आनिकूय अदीक जमनीचेर सुमार 2 लाख स्क्वेअर मिटरां जमनीचेर शेत रोवपाची येवजण आंखून आसात। हो शेतां रोवपाचो वावर आज सकाळीं 10 वरांचेर ताण सुरू जाला। Future generation coming to see how things are happening, and that is something really wonderful. It's a milestone now that we are crossing, that we have not given up, but on the contrary we are increasing land under cultivation and we are trying to make Goa greener and more beautiful. And in this we are honoring the creator who has given us this land for us, for our needs and not for our greed. And that's the message of today, that we are cultivating this land. God has blessed this particular place and will continue to bless this place in the days ahead. Don Bosco and Goenchar Shetkar are here to give full support to all the farmers, not only in Navali but across Goa. So you just have to come in contact with us and we will do the needful for them. Area, it was last year it was 1,16,000 square meters. This year we are going to cross for sure 2 lakhs, but the target is 2.5 lakhs square meters. It will happen because we have started on time. आमचो फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दीस सीजन 4 ट्रॅक्टर आले आणि फादर जॉर्ज with us always as always and he has blessed, he has said prayers that आमकां ह्या वर्साकूय
double the success than next year. And we hope, we are so glad to see all the farmers who have come here, gathered here today. The inaugural exercise, you can say. पुणची शारांत दुलाचे आनी प्रोडक्शनांचे अडचणी फुडो करून पुरो जालेली पुणची रावपी पियुष पांचालान सरकाराचेर आनी हेर 100 खात्यां आड स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टा संबंधान उंचल्या कोर्टान पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन घाला. स्मार्ट सिटीचो वाव चलतना दुलाचें प्रोडक्शन जाता आनी फावो ती म्हायती दिनासतना रस्तो बंद कोत्तात तेवूय विशीं त्या लिटिगेशनान ताणें कंप्लेन केला. स्मार्ट सिटी आड पयलीच पावटी घालेल्या ह्या पेटिशनाची आयकोवणी मार्चाची 26 थारायल्या. दुल्लो जाला पळय त्या दुल्ल्या खातीर सेफ्टी म्हणून हांव म्हाजें मास्क जस्ट लायक कोविडूच कशें न्हय हें आतां चल्लां तें. Piyush Panchal, who has been living in the La Kampal colony area of Panji for the past 50 years, installed 5 air purifiers in his house to prevent diseases like asthma due to dust pollution. Piyush has finally moved the High Court against the state government, Imagine Panji and 5 other departments, alleging that no measures are being taken to prevent the massive dust pollution caused by the smart city work that has been going on in Panji for the last 2 years. It is necessary that there is continuous monitoring and there is removal of the dust. There has to be a system where they can continuously remove the dust. Because if they do not do it, then it's not going to, give the results of what they are trying to do. Example, you see the road opposite Kampal Clinic. The road is completed. The road, the way it is designed is very good. It is very nice. But the dust and everything has not been removed. Once they complete. Now during the process they don't have a monitoring system. So we have insisted that they have to have some system of removing the dust during the process. If they remove the dust and keep the city clean, at least moving on the roads and the dust that is coming into the houses and shops and everywhere, that at least can be controlled. Work can be carried out with comfort to the people. Another major problem is that roads are being closed anytime, anywhere due to the work of Smart City without any information to the citizens. Piyush has also highlighted this issue and has demanded that the citizens should be continuously informed about the alternative system of transport. And we are closing so many roads at a time. So at least if there is a prior information, I do not know whether the collector is doing it. We do not know whether the fire brigade and are also aware of what is happening, because they are responsible. The traffic police are also responsible. The collectorate is also responsible. Basically, the PIL is not with an intention to hit out at anybody, not to hurt anybody, and more importantly, in the PIL, I am not asking, or we are not asking that this should be stopped or that should be stopped. During the process of what they are doing, there appears to be that there is no real effort being made, or there is no real, they have missed out on that. How we will control the things during the execution of the process. The Chief Minister has made it clear that we will continue to try to complete the work of the stalled Smart City project by 31st May. However, Piyush says that he had to file this petition as citizens were not taken care of in the work of this project. The petition will be heard on 26th March. With Upendra Naik, Bureau Report, Herald TV. न्हीद दिवपाचो अधिकार फकत कोर्टाक आसा. कोर्टा भायर आनी कोणाक तो अधिकार ना. हे प्रोस टीम हेराल्डान साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. Yes, I think democracy has taken a massive beating in India. As you can see, in every which form. I mean, in my own personal case, when we had a situation where the coconut tree was dubbed as grass, we had to, I myself, along with my team, approach the High Court for justice on that matter. And this has now been a constant situation. Coconut tree, you name it, electoral bonds, everything is going to the courts. So the fourth estate is possibly the strongest arm of democracy, which is saving democracy in this country. Same thing with Goa. We have a situation where people have been dying on the pits, and not that things have improved. If you go to Ribanda today, I was there yesterday, the pits are open. There's hardly any red light, there's hardly any reflective tape at night. If someone's coming a little fast, the person has gone straight into a pit. And death is staring at us in our faces.
So it's an uncaring administration. That's exactly what's happening. People don't care about anyone. People don't care about lives because I also heard that a few days back that boy who was knocked off the bike and which fell into the Mandovi river. That initially they said he was drunk, he was this, he was that, and he's going to be indicted. And finally they have cleared him and they've released him. So where are we heading? It is a situation where my love for this country is so huge. My love for Goa is so huge. But I'm also thinking that why not? I think it's time to leave because where do we get justice? Where do we get quality of life? I mean, I think maybe I'm joking on that, but at my age, it's too late for me to put on my heart in some other country. But the fact is that this country is slipping very badly, and unless the people, the real rise of justice will be when the people rise. When people use their electoral power to deliver something different, to deliver a verdict. I'm not saying that the ruling party should go. I think in many ways ruling party is doing a great job. But there are certain elements where democracy is thrown into the winds, and we need to get that back. Yeah. So, your question is, I think, clearly answered. Maybe a little long of an answer, but yes, the courts seem to be the only recourse left for ordinary people like us. तर सांगपा म्हळ्यार ह्या सरकारा अंडर कायदे म्हणटा खंयच उरना सगळे अंदाजांनी कामां आनीक सरकाराक आनी जे डिपार्टमेंटान अशें दिसता की आमकां जाय तें आमी करतले तुका जाता तें तूं कर आनी मागीर त्या टायमार प्रेसाच्या आदारान जावं कोर्टाच्या आदारान आनी लोकांचें एजिटेशन जावनूच मागीर कितें तरी एक सोल्युशन मेळटा आमी पयलें ते प्रमाणे पूण सरकारांतल्यान जे कायदे ते फॉलो करपा जाय जे डिपार्टमेंट्सान ले डावन रुल्स रेग्युलेशन्स कितें आसा ते फॉलो करपा सुवातेर ते सामके उलटाच करता ऑपोजीट करता सारके आनी दे एक्सपेक्ट दॅट पीपल शूड गो एंड फायट ऑन द स्ट्रीट्स आनी जे पर्यंत कोण मुखार सरना जे पर्यंत कोण तांकां ओपोज करपा मुखार सरना त्या पर्यंत तांचो कायदो तो जाला वेदर इट इज फिट्स विथीन द रूल ऑफ लॉ ऑर नो तांकां कसलेंच फरक पडना असले जावन पडले आहा आनी त्या कारणां लागून फायनली मागीर जेन्ना मॅटर्स कोर्टांतल्या हायकोर्टान बी वयता त्या टायमार हे भाशेन बडी पडटा सरकाराक पूण तरी सावन तांकां लॉज आसना फाल्यां आनीक कसले तरी प्रकरण येतले हे भाशेन आमची चलता सांगता म्हळ्यार हो सरकार पण जालें कशें ही सुरवात जाली स्मार्ट सिटीचें काम सुरू जालें लोकांक प्रॉमीस केलें कितें 3 वर्सां भितर स्मार्ट सिटी रेडी जातली आज भाव म्हज्या 8 वर्सां जालीं जाल्यार स्मार्ट सिटीचें काम अजून कंप्लीट जायना थोड्या भागांनी तर अजून सुरूच जावना भाटल्यान वचून पळय त्या रस्त्याची परिस्थिती पळय भाटल्यान ते सगळो रस्तो तुका सारको असो दिसता की तूं मुनाचेर तुगेले मोटरसायकल आनी कार चलयता कशी दिसता तुका आतां तो रस्तो तांच्यांनी तसोच कित्याक सोडला कारण तांकां ते खंय स्मार्ट सिटीच्या अंडर काही कामां आसा पायपां घालपाची आहा खंय हांव म्हणटा कोणाक रावल्यात रे तुमी करून घेयात मरे बाबा बेगिनात करा म्हजें म्हणणें कितें खबर आसा संजीत रॉड्रिगीज हू इज द CEO ऑफ द स्मार्ट सिटी हे प्रोजेक्ट ताणें समोर येवन सांगपाक जाय अमूक जागेचो अमूक प्रोजेक्ट असलो प्रोजेक्ट तो अमूक कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो आसा ताका ऑलरेडी टेंडर रिलीज केलो आसा ताणें ह्या टायमार ह्या टेन्युअरा भितर ताणें म्हळ्यार ह्या ड्युरेशना भितर ताणें कंप्लीट करपाक जाय समजा तो कंप्लीट करना लोकांक घेवनी म्हण तागेलें कॉग्निजन लोकांक थारोवनी मागीर तो कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक करिना आनी लोकांकूय धीर येतलो न्ही की बाबा ह्या 3 म्हयन्या भितर हो काम कॉन्ट्रॅक्टरान कंप्लीट करपाक जाय लोकूय त्या पद्दतीन धीर धरतलो Right to health is a fundamental right which is part and parcel of right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. This article is enforceable by the constitutional courts. For the last many months, people have been voicing the concern, Panjim citizens especially, including senior citizens, that mud pollution, dust pollution, vehicular pollution due to conglomeration of vehicles at certain areas due to the constant digging, mud being thrown around, high rise of dust pollution, but the government and the authorities of the smart city have fallen on deaf ears. They are least concerned about our welfare and well-being. The roads are deplorable, the dust pollution is very high, and the last avenue which has in a democracy, the democratic avenue is only the enforceable of constitutional right is the
High Court of Bombay and Goa, which has 2 judges who are brought up in the city of Panjim. I am surely they have seen the deplorable condition of roads and enforced the law, so that the authorities with the court order have no other choice but to carry on the works with care and caution, so that not to cause dust pollution, to use water sprinklers. A construction license is given by a local body with certain conditions. Conditions are that the place which is under construction should be enclosed and there should be no dust and construction material left on the roads. सीआरझेडच्या अधिकाऱ्यांनी आश्वे मांद्रे वेडेर कायद्या आड उबे केलेल्या एका रिसॉर्टा आड उपाय घेवन ताची बांदावळ मोडूंक सुरवात केल्या. राज्यांत दर्याचे वेळेर कायद्या आड बांदलेल्यो बांदावळी आनी धंदे चलतात ताचे आड उपाय घेवंक मुंबयच्या उंचल्या कोर्टान मंगळारा दीस ट्युरिझमाच्या खात्याक हुकूम दिलोलो. हे पावल उबारतना फुडाराक राज्यांत दर्याचे वेळेर कायद्या आड वचपी बांदावळी उब्यो जावच्यो न्हय म्हूण दोळो दवरचो अशेंय कोर्टान ट्युरिझमाच्या खात्याक सांगलेलें. पण अशें हांवें आमकां पंचायतीक काय तेचे काय कॉपी बीन तशें काय येवंक ना, पण हांवें अशें आयकलां इन्फॉर्मेशन, कारण विलेज म्हाज्याच आमच्या मांद्रे विलेजीनूच न्हू, पण हांवें खंय तरी हांवें इन्क्वायरी केली लोकल पंचा कडेन, तर तो पालो डेमोलिशन चालू आसा आनी ते सीआरझेड मारतात येवपाची. पळयात तुमकां ते पयलीं सांगता हांव, आमचे जे देव आसा हांगा आजोबा नारोबा हे जागृत देवस्थान आसा. हे भायल्या ज्या लोकांनी जे हांगा जागे घेतल्यात तांकां दिसता बिचीस बरे ब्युटिफूल, पण तेंच्यांनी जो अतिक्रमण केला हे देवस्थाना कडेन, खेळ केला, आनी जाका जेणी तेणी कोणी खेळ करपाक तांकां साथ दिल्या, आयज तांकां भोगपाचे हे प्रयत्न चालू आहा, हे भोगता ते पळय. कारण तेंच्यांनी ज्या आजोबा देवस्थाना कडेन जे अतिक्रमण करून बऱ्या ऑफिसांक तेंच्यांनी धरून जे हांगासर जे अतिक्रमण करून आमच्या देवस्थानाक कुशीक सेटबॅक दवरी नासतना तेंच्यांनी जे 2-2 मजली 3-3 मजली जे आतां थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे कितें केल्लें हेंच्यांनी, हे जे डेमोलिशन आसा पळय, हे हांव आनी तूं न्हू, हे जो देव बसला पळय तो जागृत बसला देव, आनी जी कितें कर्मां केल्यात ती फळां मेळटातूच ऑटोमॅटिकली. राज्यांतले टॅक्सी ऑपरेटर बुधवारा दीस कोलवाली टॉयोटा शोरुमांशी एकठांय जावन स्पीड गव्हर्नराच्या स्पीड लिमिटर सर्टिफिकेशना विशीं तोय काम कोतेल्यांक विचारलें. रागान फुगलेल्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी आरटीओ जाप सोदतात त्या डिसिशना विशीं आनी गाडयांक बसयलेले स्पीड गव्हर्नर सारके आसात ते विशीं डिलरशिपाचे सर्टिफिकेटी विशीं तांणी प्रस्न केलो. आपणाच्यो गाडयो हाडून शोरुमांशी सोडून वचपाची टॅक्सी ऑपरेटरांनी फुडें धमकी दिली. तेंच्यांनी जर तर तांकां ती गाडी स्पीड लॉक जायना आसलें न्हू हाय क्रॉसाक, नाल्यार तेंच्यांनी गाडी सेल कित्याक केली, तेंच्यांनी गाडी सेल करूंक उपकारनासली न्हू. आतां म्हाका 2-3 दीस जाले, पूण ओके म्हाजी ग्रँड लेटराक घातलेले आसा भितर. म्हाजें आतां आयज सांजचें नाल्यार फाल्यां म्हाका ग्रँड लेटर मेळटलें. म्हाजी गाडी आतां रजिस्टर जातली वो ना ती म्हाका खबर ना. सो म्हाजी बँक चालू जाली, इन्स्टॉलमेंट चालू जालो तुमचो, बँकीन चालू दवरलें आपणाचें. सो पयशे हांव कशें भरतलो जर जे मेरेन म्हाजी रस्त्यार गाडी येना ते मेरेन हांव कांय करूंक शकना. आज हो जो आमचो विशय जालो हांगा, खंय तरी तेका बाबड्याक 1 म्हयनो जालो टॉयोटा शोरूम नाचयताले, आनी तुमी स्वता पळयलां आसतलें की 10 मिनटां भितर जेन्ना PI येयलो, जेन्ना खंय तरी आमच्या टॅक्सीकार भावांनी आवाज वाडयलो आपलो, तेन्ना खंय तरी तेका 10 मिनटान सोल्युशन येता. हितूंतल्यान खंय तरी दिसता की हेका आमी हें म्हणपाक म्हाका दिसता हरकत ना की हे मोवीन रोजमार्टा नॅक्सस हो, हितून सरकारान हेजेर SIT बसोवची गरज आसा. हो जो स्पीड गव्हर्नराचे जे हे स्कॅम चल्ला, खंय तरी सरकार आमच्या टॅक्सीकारांक ह्यान पयलीं ग्रांटेड घेताले, आजून घेता अशें म्हाका दिसता. कित्याक आज आमी इतले रिक्वेस्टी केल्यो, मुख्यमंत्री आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्लो, ताका आमी सांगला ह्या बद्दल आमकां कोड आसा म्हणून एश्युरन्स दिवंक ना. पूण खंय तरी जो स्पीड गव्हर्नराचो जो स्कॅम चल्ला, खंय तरी गरीब टॅक्सीकारांच्या पोटार पांय दवरून हो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हो स्कॅम चलयता, तेजेर इन्क्वायरी जावची पडटली. स्पीड लिमिटेशन कितें आहा तेका आमी ओपोज ना. आमची फक्त इतकेच मागणी आहा की प्रत्येक डिलरान, ऑथरायज डिलर जे आहा गाडी व्हेकल विकता तेंच्यांनी ज्यो आमचे कमर्शियल व्हेकल आहा तेका ECM लॉक करून दिवपाचें म्हणून, आनी ते सगळ्यां कडेन जाता. फक्त हो स्कॅम करपाक स्पीड गव्हर्नर हिकूंक जावन खंय तरी तांकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट गोवांचो सालादोर आहा, सालादोर म्हणजे कोण आहा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन गुदिनो, तो खंय तरी प्रेशरायज करता आपल्याक बोल्सांक उरपाक. ते खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. कित्याक तेणी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची आनी आमची टॅक्सीकारांची सगळ्यांची तेंची टोटल वाट लायल्ली आहा. तो एग्रिगेटर प्रमोट करता, तो स्पीड गव्हर्नर मिटर सगळो स्कॅम करून आमकां सोंपोवंक सोदता. सो आमचें जितकेंच म्हणणें आहा की सगळ्या
ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आनी सरकारान सगळे जे डिलर आहा ताका ICM लॉक करून आमकां गाडी दिवपाची कमर्शियल व्हेकल आहा पळय. ओ हेरल्दान उजवाडा हाडलेल्या रिपोर्टराचेर गंभीरपणी विचार करून उदका खात्याच्यो लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी मार्सेलान उदकाचो इबाड जायत वेतोली उदकाची टांकी सारकी करूंक पावल उबारले. लागू जावपी अधिकारी कामदारांक घेवन ती आख्खी टांकी सारकी कोत्ताना दिसले. It's been months since the authorities have turned a blind eye to the massive waste of water by failing to repair the tank's knob in Marseille. On Wednesday, the official authorities took action by repairing the wrecked water tank due to the impact of Herald reporting on Tuesday. Workers were seen repairing the whole tank, including the surrounding area. Despite repeated appeals, authorities have neglected to address the issue of a faulty tank knob in Marseille, resulting in significant water wastage and subsequent infrastructure damage. Sagun for Herald TV. 4th ऑल गोवा इंटर विलेज ओपन फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान मडगांवच्या बोड्डाच्या ड्रॅगन बॉयज पंगडान टाय ब्रेकर उदेशी चिंचोणे बायडाच्या आ लेडी ऑफ फातिमा बॉयज पंगडाक 5-4 गोलांनी हारोवन क्वॉर्टर फायनलांत प्रवेश केलो. हो खेळ बुधवारा दीस दावोली स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान लायमाती दावोली क्लबाच्या मैदानार घडोवन हाडलो. The match started on fast pace and Chinchinim scored through the boots of Delman Rebello with a header in 10th minutes, while Aliston Rebello increased the lead for Chinchinim in 20th minutes with powerful shoot. Before half-time, Dragon Boys Borda pulled one goal back through Rangel Barreto. Half-time, Chinchinim were leading by 2-1. In second session, Dragon Boys scored 2 quick goals through Stewart in 35th and 39th minutes of the play, and Our Lady of Fatima Boys Beda Chinchinim find the equalizer through Sangman Rebello with a volley in the 55th minutes of the play and made way for a penalty shoot to decide winner. In resultant tiebreaker, Our Lady of Fatima Boys Beda Chinchinim proved to be better shooters. Inacio for Herald TV. 20व्या ऑल गोवा वेटरन फुटबॉल टोर्नामेंटान नावेली वेटरन्स पंगडान फुटबॉल मोगी पंगडाक 3-2 गोलांनी हारोवन क्वॉर्टर फायनलांत भितर सरला. फ्लेम ऑफ युनिटी स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडलेलो हो खेळ बुधवारा दीस सेरावली मावाय मैदानार जालो. Navelim opened the score line through Claudio Dias in the 9th minute. Navelim further inflated the lead through Claudio Dias in the 20th minute. 10 minutes later, Kaji Santiago too recorded his name on the score sheet and made it 3-0 for Navelim in the 25th minute by long-range shoot. Football Mogi scored 2 goals in the second half through Elric Gomes and Carmo Lazares in the 46th and 50th minutes respectively. Inacio for Herald TV. GFAच्या सेकंड डिव्हिजन खेळान FC गोवा पंगडान बेनफिका यूथ क्लबाक 3-1 गोलान हारयलो. हो खेळ बुधवारा दीस नावेली रोजरी मैदानात जालो. On Wednesday, players from FC Goa and Benfica Youth Club exuded tremendous display of skills in the GFA's second division match. Sean Fernandez from FC Goa netted 2 spectacular goals in the 57th 70th minute, while Francin Furtado netted 1 in the 52nd minute for FC Goa. The only goal for Benfica YC was scored by Criswell Gonçalves in the 78th minute. At the end of the match, FC Goa took home the winner title with 3 goals. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.